నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్టడీ టైం. 1980లో ప్రస్థానం ప్రారంభించి ఇండియాలోని యూనివర్సిటీలలో ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థగా పేరు దక్కించుకుంది గీతం డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, బెంగళూరులో క్యాంపస్లను ఏర్పాటు చేసింది. విద్యా విధానంలో సరికొత్త మార్పులకు నాంది పలకాలనేది ఈ సంస్థ డిఎన్ఏలోనే ఉంది. అటు విద్యార్థులకు, ఇటు అధ్యాపకుల్లో చదువుపై ఆసక్తిని నెరవేర్చుకోవాలనే తపనను క్రియేట్ చేసేలా గీతంలో వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. విద్యార్థులను కేవలం నిష్ణాతులుగా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా వారిని సమాజంపై ప్రభావం చూపగలిగే ఉత్తమ వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దుతోంది గీతం యూనివర్సిటీ. అలాగే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయని వింటున్నాము. మరి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కి గీతం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ అకాడమిక్ ఇయర్ ని రన్ చేయబోతోంది అని తెలియపరచడానికి ఇవాళ మనతో పాటు జూమ్ లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ విజయశేఖర్ గారు, డీన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. ప్రొఫెసర్ విజయశేఖర్ చెల్లబోయిన గారు బీటెక్ ఐఐటి మెడ్రాస్లో పూర్తి చేశారు. అలాగే పిహెచ్డి జార్జియా టెక్లో పూర్తి చేశారు. వారితో మాట్లాడదాము. సో దాదాపు ఒక 5 ప్రతిష్టాత్మక పుస్తకాలను కూడా రాయడం జరిగింది. వారి గురించి తెలుసుకుందాము వారి మాటల్లోనే. నమస్తే అండి ప్రొఫెసర్ విజయశేఖర్ చెల్లబోయిన గారు. నమస్కారం అండి. సో సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గీతంలో ఎలాంటి కోర్సులు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అనేది ఒక ప్రశ్న అయితే, మీరేం చేస్తున్నారు, మీ రోల్ ఏంటి గీతంలో అనేది ఒకసారి మీ గురించి ఇంట్రడక్షన్ బ్రీఫ్గా ఇస్తారా? తప్పకుండా అండి. మీరు అన్నట్టు నేను మెడ్రాస్లో బీటెక్ చేసి తర్వాత యూఎస్కి వెళ్ళి చదువుకున్నాను. చదువుకున్న తర్వాత పిహెచ్డి జార్జియా టెక్లో పూర్తి చేసి ఒక 10 ఏళ్ళు అక్కడ అసిస్టెంట్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా యూనివర్సిటీస్లో వర్క్ చేశాను. దెన్ తిరిగి ఇండియాకి వచ్చి ఒక 6 ఏళ్ళు టీసీఎస్ రీసెర్చ్లో వర్క్ చేశాను. అదైన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి అకాడమిక్స్లో వచ్చాను. సో ఇక్కడ గీతంలో నాకు ఈ ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, మై ప్రైమరీ రోల్ వాజ్ మెంట్ టు బేసికలీ బ్రింగ్ దట్ కల్చర్ దట్ ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో గీతంలో నా ప్రైమరీ రోల్ ఇస్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ ద బెస్ట్ teaching methods, best research practices that were otherwise practiced in the rest of the world. సార్, మనం ఒక న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాము. సో హౌ ఈస్ గీతం ప్రిపేరింగ్ టు వెల్కమ్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్? Geetam believes in a well-rounded student andi. So a student is just not restricted to a classroom education, but many more things. So Geetam last 1 year, 2 years lo we've been recruiting people who can actually help that overall development. We have a entire department of student life that is helping in various aspects of non-academic aspects of a student life, whether it is for sports or debate club or whatnot, that helps a student for in terms of an overall development. Of course, my role primarily is to talk about education, academic side of student life, and many changes are being introduced in curriculum. When it comes to curriculum, the major changes that we believe in are, again, it's the same concept of overall development. The overall development, the student should not be single colored. అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ అంటే కేవలం కంప్యూటర్ సైన్స్ గురించే కాకుండా ఇంకా వేరే తెలుసుకుంటే చాలా మంచిదని మా నమ్మకం. ఆ నమ్మకంతో కరిక్యులంలో మేము స్టూడెంట్కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం. సో ఇన్నాళ్ళు ఏంటంటే, ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఈ కోర్సులు ఉంటాయి, సెకండ్ సెమిస్టర్, థర్డ్ సెమిస్టర్ అలాగే ఒక స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మేము కొత్తగా తీసుకొచ్చిన స్ట్రక్చర్లో 2 మార్పులు. ఒకటి, there are some general courses that every student, whether they are BTech students or BCom students of Geetam, should take. We believe in this concept of something called university core. These are the core courses that every student who goes through education through Geetam. For example, Gandhi Institute of Technology and Management, and Geetam stands for Gandhi Institute of Technology and Management. So therefore, every student has to go through Gandhian values. We truly believe in values that were given by Mahatma Gandhi for better humanity. But at the same time, we want our students to be very comfortable with, say, the current environmental conditions. They should be the future leaders who affect the environment and so on. So many courses such as environmental science,
including things like sports are part of our curriculum in some ways. I mean, students have to go through, and I'm sure they'll love to go through those things, but they are part of our academic curriculum. Now, beyond these, core courses, we have made many changes. We introduced a concept called minor, which allows students to specialize in courses that are beyond their main subject. So, a mechanical engineering student unnadante, he can actually probably take a minor in aerospace engineering or biomedical engineering, or for that matter computer science. ఈ రకంగా కేవలం వాళ్ళు ఒక్క సబ్జెక్ట్కి పరిమితం కాకుండా వేరే వేరే నేర్చుకుని దే బికమ్ అ బ్రాడ్ బేస్డ్ their knowledge will be broad based, and therefore they'll be ready for the future world. విజయశేఖర్ గారు, అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మైనర్, ఇది ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది స్టూడెంట్ కెరియర్కి? సో మైనర్ అనేది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు బేసిక్లీ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ సరౌండింగ్ basically additional courses beyond the subject of specialization. Somebody who registered for mechanical engineering can actually register for even very different subjects, something like finance, let's say. So they can actually take about 20 credits of finance course, which more or less is around 5-6 subjects or so, additional subjects in finance. What will happen that in that particular case is this person not only knows mechanical engineering, but actually knows quite a bit about finance. So they are open now to jobs in banking sector as well as mechanical engineering sector, for that matter, even in business related engineering jobs, because they understand a little bit about finance. So anyway, finance is just an example. They can even go through psychology. Now, we don't offer some minor like music or something today, but in future we plan to, we would wish to. I think an overall development of student is very important, not to just go through their own subjects, but actually exposure to multiple subjects. And that's what we believe in overall education, and minor is therefore one way of doing it. ఓకే, హౌ హాస్ ద పాండమిక్ చేంజ్డ్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్, అలాగే టీచర్ రోల్ ఏ విధంగా ఉండబోతోంది? సో మొత్తం మీద ఇప్పుడు పోస్ట్ పాండమిక్ గురించి తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఏం చెప్తారు? పాండమిక్ వల్ల వచ్చిన పెద్ద మార్పు ఏంటంటే, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు invite the students to the campus. They have to take online courses. So ఒక రకంగా ఏంటంటే on a pretty much about a year and a half, we had to change our way of thinking in terms of teaching into online completely. So online ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా కష్టమైన మెథడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టీచింగ్. క్లాస్ రూమ్లో ఒక రకంగా ఏంటంటే అందరూ మన ఎదురుగుండా ఉంటారు, మనం చెప్పేది అర్థం అవుతుందో లేదో వాళ్ళ ఒక రకంగా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బట్టి తెలుస్తుంది కదా. సో అది ఆన్లైన్లో ఎస్పెషల్లీ బ్యాండ్ విడ్త్ సరిగ్గా లేక అందరూ వీడియో ఆఫ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏదో ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉండడంతో టీచర్కి we cannot get really instant feedback. So there is no doubt offline classes are actually a better way of connecting with the students. But over the last 1.5 years, we have therefore tried many different experiments. So, we are on Zoom today. Zoom allows you to basically introduce something called poll questions. It introduced something called breakout rooms. So there are many experiments that we've been doing, some with success and some without success. Some of the things that require effort from both faculty and students. But there is no doubt, pandemic ayin tarvata kuda we'll have to rely on online. The pandemic ఒకటి నేర్పింది ఏంటంటే, all of us are used to online meetings. We are very comfortable. So, for example, we can bring world experts, say somebody across different part of the world, they can actually start lecturing us. Earlier, అది ముందు కూడా ఈ పని చేయగలం, అయితే అలవాటు లేదు కాబట్టి the students were not very responsive. Now they are actually quite responsive because they are used to for last 1.5 years. So ఒకవేళ తిరిగి అందరూ క్యాంపస్కి వచ్చినా సరే, there are many classes that are going to happen offline, but also we want to take the advantage of the fact that we are now comfortable with online teaching, and I think that's going to improve a lot because we have access to experts that are not necessarily going to be part of our campus, and that I think makes a huge difference. We can actually use the material that is available online. We can use experts that are in a different part of the world, in different part of time frame and things like that. So while there are some difficulties during the pandemic, I think post pandemic actually can be very different and probably better than before.
ఓకే, విజయశేఖర్ గారు, ఎవ్రీవేర్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏఐ, ఎంఎల్, డేటా సైన్స్. ఏంటండి అసలు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్కి ఈ కోర్సులు కానివ్వండి, ఫ్యూచర్ పిల్లల స్టూడెంట్స్ కెరియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, దీని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. తప్పకుండానండి. ఏఐ ఎంఎల్ అనేది ఇట్ హెస్ బికమ్ అ బజ్ వర్డ్. ఏఐ ఎంఎల్ అనేది బేసిక్లీ వాట్ స్టూడెంట్స్ కెన్ డూ ఇస్, ఇంతకు ముందు మనం ఒక రకంగా హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడి వి బేసికలీ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్ అండ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏఐ ఎంఎల్ actually helps doing the same thing with much more ease. Lot more data can be used and predict what is going to happen to a particular thing that is creating this data. So there is no doubt AI ML is going to be the future in many ways. ఒక రకంగా చూస్తే ఏంటంటే దిట్స్ నథింగ్ బిగ్ డీల్ అబౌట్ AML. ఇట్ ఇస్ అ బెటర్ వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో దెర్ఫోర్ ఎవ్రీబడి, వెదర్ యూఆర్ అ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఆర్ అ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ AML. సో అందుకనే మా కోర్సుల్లో కూడా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు AML కోర్సెస్ ఉంటాయి. స్టడీ టైంలో స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. కీప్ వాచింగ్ TV5. Core engineering programs like EEE, ECE, mechanical engineering and civil, so are not popular these days. అసలు దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటండి? ఎందుకు ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ కోర్సులకి అంత ప్రయారిటీ ఇవ్వట్లేదు అనుకో, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, పేరెంట్స్ కానివ్వండి, దేని వల్ల అంటారు? ఒక రకంగా చూడాలంటే ఐటీ జాబ్స్ ఆఫ్ కోర్స్ చాలా పెరిగాయి. అంతకుముందు బహుశా 10-15 ఏళ్ల క్రితం number of jobs in engineering itself was not so large. The larger number of jobs have become now primarily in IT. So one way of looking at it is the jobs in core sector, the non-CSE sector has not increased as much as say IT sector. The other way of looking at it is students find, at least mental ga ఏమనుకుంటున్నారంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తే చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి. అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ మే నాట్ బి ది కేస్ ఫర్ ఎవర్. ఎట్ సమ్ పాయింట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది కూడా ఇందాక AML లో చెప్పినట్టు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇస్ జస్ట్ ఎ టూల్. ఇట్స్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ టు సాల్వ్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూ have all computer scientists and nobody who knows a little bit about EEE or anything, we cannot do really much. So I don't think we will ever forget about EEE or mechanical and civil and things like that. We always have to have students who are familiar with EEE, mechanical, ECE and civil and things like that. So therefore we strongly believe in having a very strong curriculum, but then we are doing all the efforts to modernize that curriculum in the sense that, as I mentioned earlier, everybody should know how to use computational tools, computer tools, AI ML tools in their own domain, and then we are doing every effort to introduce those kinds of changes to our curriculum. And students of course are excited about it because they can now take both IT jobs if they want to, and at the same time solve real problems in real engineering. Okay, what should core program students expect at GITAM? So as I mentioned earlier, our core program is going to change pretty much in terms of flexibility. I mean, the flexibility is given to every program, but including the core program students, they will be given a chance to do minor. So somebody who wants who is interested in mechanical engineering but also worried about their job prospects because there are so many jobs in IT, they can actually passionately try their core interest in mechanical engineering while doing a minor in computer science. And then that will allow them to basically pursue job in computer science if they don't want to pursue it after the education. But many students want to have both these kind of opportunities, and so minor is one way of doing it. Okay, Vijaysekhar Chelaboyina garu, can you comment on the national education policy and how GITAM is accommodating the policy? Very good question. And national education policy anedi manam last 1 year nunchi vintune unnam.
if you actually look at it at a very high level, all it is saying is something that I already mentioned, is giving flexibility to the students, giving a lot of benefits to the students. Many interesting things have been introduced there. Suppose some student wants to say finish 1 year in one particular college, and for whatever reason they want to move to some other college, they created something called bank of credits. These are the ideas that they're creating this policy. So interestingly, much before NEP came into picture, GITAM was already trying to bring these changes. After all, like I said, many of us who are employed in GITAM have experience that is not just within India, but outside India and things like that. So using that experience, we wanted to introduce many such interesting flexible flexible opportunities for the students, and it so happened that our government was thinking along the same lines and now introducing national education policy, and GITAM is very well ready to in fact face that national education policy. In fact, we are more than ready. We've been thinking about it even before NEP came into picture. I think it's going to make a big difference to the students. After all, they get the flexibility of doing the so-called interdisciplinary education. All the things that I was talking about, having ability to do more than their specialized subject, is basically makes them what we call as interdisciplinary, and that's the primary goal of NEP, among other things. ఓకే, ప్రొఫెసర్ విజయశేఖర్ చలబోయిన గారు, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం తర్వాత పిల్లలు ఆఫ్లైన్ ఎడ్యుకేషన్కి స్టార్ట్ అవ్వబోతోంది ఈ ఇయర్ అకాడమిక్. సో ముందు ఎలా ఉండబోతోంది, ఎలాంటి చేంజెస్, మనం స్టార్టింగ్లో అనుకున్నట్టుగా పిల్లల నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తోంది? అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి మీరు ఓవరాల్గా దీనిపై ఏం చెప్తారు? పిల్లలకు కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, మీ తరపు నుంచి ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లాస్ట్ 1.5 years నుంచి మన పిల్లలే కానీ పెద్దలే కానీ వీఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు home because of the pandemic, and therefore definitely based on my interaction with some of the students that are coming here and things like that, they're waiting to be back in campus. After all, education is not about just passing exams and things like that. It's more about overall development. So as I was pointing out, in GITAM itself, we introduced many of these extracurricular activities. So students are definitely looking forward to be back in campus. And of course, as a campus, we are doing everything to make sure that the campus environment is safe and things like that. Norms that are maintained both on campus and hostels and things like that. But what will be interesting to see is basically, like I said, online teaching is not going to go away. So therefore, we'll have a hybrid learning approaches where the students will be, of course, learning from the teachers directly in the class, but we can use many of the online material also to teach, many more advanced things that are otherwise not possible prior to pandemic. So we are definitely looking forward, and GITAM is very well equipped to handle the situation. మనం కంపేర్ చేసినట్లయితే గీతం ఏ రకంగా ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది, ఇప్పుడున్న అకాడమిక్ ఇయర్కి ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు చేయబోతున్నారు? సో పిల్లలు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి ఎప్పటి నుంచి మీ దగ్గర రావడం స్టార్ట్ అవుతోంది, దీని గురించి ఏమైనా డీటెయిల్స్ చెప్తారా సార్? ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు GITAM is trying its best to basically make many different changes. So in that sense, it's going to be very different from past GITAM itself and other colleges also. We are trying to put a lot of put a policy together that is going to give a lot of flexibility to the students. That is one aspect we already mentioned about that. So the admissions are going on. We are happy to say that we are doing better than perhaps before pandemic in terms of the number of students who are interested in GITAM and things like that. And therefore, we are all ready. We are recruiting best faculty wherever is needed. And like I said, many interesting changes are happening. We are looking forward to the students back in campus. సో విజయశేఖర్ గారు, మీరు బీటెక్ ఐఐటి మెడ్రాస్లో చేశారు, ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్లో డీన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్గా మీరున్నారు. ఏమైనా కరికులంలో ఎలా చేంజెస్ ఏమైనా చేశారా? ఎంతవరకు ఇంపార్టెన్స్ ఉండింది ఈ మధ్యకాలంలో స్టూడెంట్స్కి ఇంజనీరింగ్లో చేంజెస్ చేయడం వల్ల పిల్లలకి లైఫ్ ఎలా కెరియర్ టర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటారు? కరిక్యులం అనేది
ప్రతి సంవత్సరం మారాల్సిందే. ఒక రకంగా చాలా కాలేజెస్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాబ్లీ గీతం is we haven't made those necessary changes over the years. All those were relatively new, and then basically GITAM has been introducing those things in the coursework. Like I said, we were giving even more flexibility. And this engineering solution, for example, if you're talking about a mobile app, it not only should work the way it's supposed to, but beyond that, it should look attractive. It should provide ease of usage. All these things are not typically taught in engineering classes, whereas we are trying to do the same through courses such as design thinking, which we introduced about a couple of years ago, and we are only in the process of improving all those aspects. So there are many changes, and then like I said, when I came in, my role was to make sure that the curriculum is up to the mark. There's nothing, if I change the curriculum and think that I have done my job, then I'm not doing my job. In reality, the curriculum has to be upgraded every year or so, and we are in the process of doing that. Times are changing, world is changing, the job market is changing, the thinking of students, it's also is changing quite a bit. So we are making sure that our curriculum is therefore congruence with all these changes. రైట్, మీరు అన్నట్టు ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా చేంజెస్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మరి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో గీతంలో ల్యాబ్స్ కానివ్వండి, లైబ్రరీ కానివ్వండి, లైక్ ఫ్యాకల్టీ విషయంలో కూడా ఎలాంటి చేంజెస్ చూడొచ్చు అంటారు మీరు చెప్తున్నట్టు? GITAM already has a lot of facilities in place. So for example, మీరు ఇప్పుడే లైబ్రరీ గురించి మాట్లాడారు. ఇంతకుముందు లైబ్రరీస్ లో మనకి సాధారణంగా we are used to hard copies అంటే basically printed copies. But today students are happy basically reading these books on their mobile. So we are making sure that the libraries are subscribing to e-books. So we are trying to make sure that the best e-books are available to our students. రైట్, విజయశేఖర్ గారు, ఫైనల్ గా TV5 వ్యూవర్స్ కి గీతం గురించి మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వదలుచుకున్నారా? మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? So I've been at GITAM for last 1.5 years. GITAM is a fantastic place to be in many ways. Whoever has visited any of the 3 campuses would find that the management is all about making sure that the environment is safe and also very friendly for learning, and not just in the classroom but outside. And you have all the trees and planted everywhere on the campus to make sure that the environment is serene, very peaceful for students to learn. Safety, of course, is very important. Now that is just talking about the physical infrastructure. All the best infrastructure is available, and we are only going to improve. And as I've been talking for last 15-20 minutes, we are making sure that inside the classroom, a lot of curriculum changes are happening that are important for the modern world. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి విజయశేఖర్ గారు. సో వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చారు. అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయంలో కానివ్వండి, ఫ్యాకల్టీ, లైబ్రరీ, ల్యాబ్స్, రకరకాల మీ కరికులంలో కూడా చాలా లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ చేశారు. అండ్ గీతంలో మంచి గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కల్పించాము పిల్లలకి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి అని చెప్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎలాంటి చేంజెస్ చేశారు, ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, పిల్లల కెరియర్ గురించి చాలా విషయాలు మాతో డిస్కస్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో తెలుసుకున్నారు కదండి, ప్రొఫెసర్ విజయశేఖర్ చెల్లబోయిన గారు గీతం యూనివర్సిటీ యొక్క ప్రత్యేకతలతో పాటు కరికులంలో ఎలాంటి చేంజెస్ చేశారు, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో స్టూడెంట్స్కి ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బెటర్, అలాగే మనం చూస్తున్నాము ట్రిపుల్ ఈ కానివ్వండి, సిఈసి, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సివిల్, ఇలాంటి కోర్ కోర్సెస్కి ఎలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, ఫ్యూచర్ ఏంటి అని చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా. ఇదండి వాటి స్టడీ టైం. కీప్ వాచింగ్ TV5.